হাউ টু ইনস্টল গুগল পে। কি করে আপনি গুগল পে আপনার মোবাইলে ইনস্টল করবেন। প্রথমে প্লে স্টোরে গিয়ে গুগল পে সার্চ করে ডাউনলোড করবেন। ওপেন করার পরে উপরে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ দেখাবে, আপনি যে ভাষায় চান। আমি ইংলিশ টাইপ করছি। এবার আপনি আপনার মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার করবেন, যেটা আপনার ব্যাংকের সাথে লিংক আছে। এরপর কন্টিনিউ। ওটিপি অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে, যেহেতু এই সিমটা আমার এই মোবাইলেই লাগানো আছে। ইউজ কেনলক, ইউজ গুগল পে, আমি গুগল পিন করে দিই। এবার আপনাকে আপনার যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে সেই ব্যাংকটাকে অ্যাড করতে হবে। এবং সেই ব্যাংকে একটা ভেরিফিকেশন মেসেজ যাবে। দেখুন, আমার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বুক আছে, তো এখানে অ্যাড হয়ে গেল। এবার আমি করবো গুগল পে ওপেন করলাম এবং গুগল পে ইনস্টল হয়ে গেছে। অফার রিওয়ার্ড সব পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনি রিচার্জ, বিল পে, ব্যাংক ট্রান্সফার A to Z করতে পারেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না।